The new India is growing faster in economy, ease of living and also individual lifestyle. While in cities, the life becomes fast-paced and time-bound. In the villages too, it is catching up. Such a lifestyle, many a time, compromises on personal health and hygiene. According to global and national public health reports, lack of knowledge about basic personal hygiene and practices, coupled with inadequate facilities to practice safe health and sanitation, lead to avoidable illness such as diarrhea, typhoid, trachoma, polio, cholera and so on. Here are a few facts. Diarrhea alone has affected over 600 million adults and 300 million children in India and globally. 1 in every 2 children is affected by stunting and malnutrition in India. It costs over 6 trillion rupees for the Indian economy. Is it such a difficult task to address? Nearly 80% of safe hygiene can be achieved through a simple practice of regular hand wash during and after critical day-to-day practices, such as before eating food, after toilet practices, avoiding open defecation and so on. It was in 2014, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi called for Swachh Bharat Abhiyan to make the country ODF and called to have toilets in each school and each household. हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे. Dettol Banega Swachh India, a flagship program of the parent company RB, with 100 crore rupees, was launched with a view to reach 100 million Indians. It was a response to the call given by the PM. One of the 4 key pillars of this project was to reach out to 2.5 million children from nearly 2,500 schools in villages in 6 states: AP, Telangana, Maharashtra, UP, Bihar and Rajasthan. Thus, the Dettol school module, Driving Change, was launched in Andhra Pradesh and Telangana in early 2015. The aim of the project is to gain the mindshare and turn the best practices of hygiene and sanitation into natural habits among the children and drive the change in the community through their parents and teachers. In order to address this ambitious objective, Samhita Social Ventures and its outreach arm, Collective Good Foundation, have partnered with Reckitt Benckiser to implement the project with students of government primary schools in Andhra Pradesh and Telangana. It was observed that over 73% of school-going children in both these states do not have the appropriate knowledge or exhibited actual practice on basic hygiene and sanitation during the 6 critical functions, namely washing hands before and after eating, washing hands after using toilets, personal hygiene practices, using clean toilets, after playing and cleaning, handshaking with fellow children, elders and others. The project started with an interaction with Sarva Shiksha Abhiyan and related senior officials of Education Department at state, district and mandal level. And interactions with them helped to identify schools and the operational issues involved in them. A total of 1,600 schools were identified in Andhra Pradesh and Telangana states in this project and covered 7 districts in Andhra Pradesh and 12 districts in Telangana. A total strength of around 1 lakh children were covered during the project period. Geographically, it spreads over about 1,000 kilometers from Adilabad to Visakhapatnam. The project started with a fine-tuning of modular curriculum developed by Exceeds and demonstration kits developed by Butterfly Education. The multilingual module has 3 levels, namely Level 1 for 1 to 2 standard, Level 2 for 3rd to 4th, and Level 3 for 5th standard students. These modules are 2 types, one for the teacher as a guide and one for the student as workbook. Each teacher gets 2 sets of manuals and 1 workbook as per level to each student in the schools. The project also provided support materials like towels, buckets, mugs and green board to each school to facilitate the practices. CGF has chosen local voluntary organization AGS Tirupati and Mari Hyderabad as its field support partner. ప్రతి ఇంటిలోనూ కూడాను ఒక డిమాండ్ ఫర్ సోప్ అన్నటువంటిది కూడా ఏర్పడింది. ఒక డిమాండ్ ఫర్ క్లీన్లీనెస్ అన్నటువంటిది స్పష్టంగా బిల్డప్ అవుతుంది.
Through this, the children's behavior for personal hygiene is ensured. As well, through children, the key messages are transmitted to members of the family, peer group and neighborhood, so that the entire society can change towards ensuring better personal hygiene and sanitation. A 2-day master training program was arranged with the help of Exceeds and Butterfly faculty. पर डे 1 आवर या वीकली 1 आवर्स वो अपना एक हाइजीन से रिलेटेड क्लास लेते हैं. We have taken up the teachers training program to the designated school teachers. That is one teacher per school. About 200 teachers were trained on the methodology of trainings with the help of Exceed material as well as the butterfly kits. Having set the stage, 2 teachers from each school were trained on each level, each lesson plan and each demonstration. ఇద్దరు టీచర్స్ని నేను ట్రైనింగ్కి పంపించడం జరిగింది. వాళ్ళిద్దరూ శిక్షణ పొంది వచ్చారు. పిల్లలకి ఆటపాటల ద్వారా ఎలా నేర్పించాలి, ఎలా వాళ్ళల్లో బిహేవియర్ చేంజ్ తెప్పించాలి అనే దాని మీద మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారండి. శిక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత అందరూ కలిసి మరి పిల్లలకి శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నారు. పిల్లల దృక్పథంలో మార్పు వచ్చింది. మా అమ్మాయి నవనీత 5వ తరగతి చదువుతున్నది. ఈ ప్రోగ్రాం వల్ల పిల్లల్లో బాగా మార్పు వచ్చింది. భోజనానికి భోజనం తర్వాత బాత్రూమ్కి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత 2 సార్లు బాగా చేతులు కడుక్కుంటున్నారు శుభ్రంగా. మేము పేరెంట్స్ మీటింగ్లో తల్లిదండ్రుల నుంచి మేము వింటున్నది ఏంటంటే, మా పిల్లలు భోజనానికి పిలిస్తే భోజనానికి రావడానికి ముందు చేతులు కడుక్కొని మరీ వస్తున్నారు. అంతేకాదు మమ్మల్ని కూడా కడుక్కోమంటున్నారు. ఈ స్కూలే అని కాకుండా చాలా స్కూల్స్ మండలో 24 పాఠశాలలకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. దీంట్లో భాగంగా ఏంటంటే పిల్లలు పరిశుభ్రంగా ఏ విధంగా ఉండాలి, ఈ కాన్సెప్ట్ మీద వాళ్ళు ట్రైనింగ్ చాలా బాగా ఇచ్చారు. ఇంటితో పాటు పరిసరాలు కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండడం వలన ఎలాంటి అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా ఉంటున్నాయి. డెటాల్ వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేసినటువంటి స్వచ్ఛ పాఠశాల సేవా సిద్ధి కార్యక్రమం ఇంట్రొడ్యూస్ అయిందో అప్పటి నుండి మా పాఠశాల విద్యార్థులలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు వచ్చాయి. మనకు లాభం ఉందా లేదా? మనకు యాపిల్ తింటే బ్లడ్ వస్తుంది, అవునా కాదా? ఎన్నిసార్లు తమ్ముకోవాలి? 2 సార్లు. తమ్ముకోతే ఏమవుతుంది? వాసన వస్తే ఆ తర్వాత పళ్ళు పుచ్చుకోవాలి. వెరీ గుడ్, క్లాస్ చేయండి. మనం నీటిని ఏ విధాలుగా వాడుకుంటాం అమ్మ? నీళ్ళు తాగేటప్పుడు, స్నానం చేసేటప్పుడు, బట్టలు ఉతికేటప్పుడు. మీకు ఎంతమందికి అయితే పాము కడిచిందో మీకు బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉన్నట్టు, మీకు ఎంతమంది అయితే నిచ్చెన ఎక్కిరో మీకు గుడ్ హ్యాబిట్ ఉన్నట్టు. పాఠశాలలో హైజీన్ క్లబ్స్, హైజీన్ కార్నర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ పాఠశాలలో. వాటి ద్వారా కూడా పిల్లలకు పరిశుభ్రత గురించి అవగాహన పెంపొందించే అవకాశాలు ఉంటాయి. వాటిని కూడా పూర్తి స్థాయిలో పిల్లల నుంచి తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇక హైజీన్ కార్నర్ అనేది కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. హైజీన్ కార్నర్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ పిల్లలు దాన్ని చూసి ఇది మా చేతులకి మురికి పోగొట్టేవి. The program developed a robust MIS through app-based reporting that captured day-to-day compliance. ఆరోగ్యమైన గ్రామాలు ఏర్పడటం, తద్వారా ఆరోగ్యవంతులైన సమాజ నిర్మాణానికి తోడ్పడిద్దనేది ఇదొక విధానంగా పెట్టుకున్నారు. In all this program, we were extremely satisfied and thankful to the government and Secretary Venkata sir for the constant and untiring support and guidance. The drive for change, for behavior change, was converted into a demand for hygiene and sanitation by the students and by the community. I think that is the biggest change we are able to achieve, and that, in our opinion, is the biggest impact. The program has achieved good recognition at school level. As many as 984 schools uploaded their school performance on MHRD portal.
and 75 have got 5-star rating, and 354 schools got 4-star rating. In addition to this, 119 schools uploaded inputs on Swachh Siddhi Sankalp event with essay writings and paintings. Periodic coverage in local dailies, good observations in visitor book, school teachers becoming regional resource persons are part of the recognition. నేను మా అమ్మ మా నాన్న మా అన్నయ్య అన్నం తినే ముందు సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోవటం నేర్చుకున్నాం. వైకుంఠపాళీల ద్వారా మంచి చెడు అలవాట్లు తెలిసాయి. బొమ్మల చిత్రాలను చూపించి వాటిని గుర్తించమనటం చాలా బాగుంది. అది నాకు నచ్చింది. క్రిములు ఎట్లా వ్యాపిస్తాయో నేను నా పాఠశాలలో నేర్చుకున్నాను. నా తరగతి గదిని శుభ్రంగా ఉంచడంలో నాకెంతో ఆనందం. పాఠశాలలో స్మార్ట్ కిడ్ గుర్తింపు నాకు బాగా నచ్చింది. నేను శుభ్రంగా తినడం నేర్చుకున్నాను. Today, we can say with pride and humility that the mission driving change through school on hygiene and sanitation have become a right to hygiene and sanitation in each school. Thank you, RB, for being the agent of change. Thank you, Government of Andhra Pradesh and Telangana, for owning this. Thanks to all school teachers, students and parents for their support. Together, yes, we can.